I'm gonna start the press conference telling that for games like tonight is that we love so much this sport. There are teams who lost Champions League title in the very last second. Very important tournaments. Teams in 5 levels higher than us lost the focus, lost the concentration, and lost the tournament. So when you are so close to qualify to the next round, and when I say so close, I say 10 seconds distance, of course it hurts triple. But on the other hand, right now I'm sitting here in front of you with the feeling that honestly I have zero regrets on everything what the team gave tonight. From the beginning until the very end, we sweat the shirt like nobody else. We gave it absolutely everything, and just because it's a beautiful sport, things like tonight still can happen. It's hard to analyze the game, but I believe that we were much better than the opponent in many moments of the game. I also believe that in 120 plus 90, that's 210 minutes, we were the better team. But I also want to, I have colleagues here from Norway. Congratulations, you go to the next round, deserve it or not, it doesn't matter. I just know that the team did everything what was planned. We attack with numbers, we create situations, we had chances to score. Even in the second extra time, we have chances to bring the game to penalties. And for some reason today, the coin didn't drop on our side. Chapter apart for our fans who came tonight. Big respect, the way they support us until the very end. They even stay in the stadium when the game was finished to give us an ovation, and that gave me so much hope for everything that comes in the near future for this club. So nothing else. I'm proud of my team, proud of my players, and proud of the fan base that we have. Heads up, try to rest, to reload, and try to forget this as soon as possible. Είναι παιχνίδια σαν γι' αυτό που μας κάνουν να αγαπούμε αυτό το άθλημα. Πολλές φορές αρκετές ομάδες έχασαν τίτλους πολύ μεγαλύτερους από μια απλή πρόκριση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Όταν είσαι τόσο κοντά στο να πάρεις την πρόκριση, όπως σήμερα απέχαμε 10 δευτερόλεπτα από την πρόκριση, σίγουρα πονάει τριπλά. Δεν μετανιώνω όμως για τις επιλογές μου σήμερα, για την ομάδα. Ιδρώσαμε τη φανέλα, δώσαμε τα πάντα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι σε αρκετά σημεία και σε 200 λεπτά παιχνιδιού ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι και στα πέναλτι. Για κάποιο λόγο σήμερα η τύχη δεν ήταν μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που μας υποστηρίξαν από την αρχή μέχρι το τέλος και μείναν και μετά το τέλος του αγώνα να μας χειροκροτήσουν. Και αυτό μου δίνει ελπίδα για τη συνέχεια. Είμαι περήφανος για τους παίχτες μου αλλά και για τους οπαδούς μας. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε τα κεφάλια ψηλά, να ξεκουραστούμε, να αναδιοργανωθούμε και να ξεχάσουμε αυτή την ήττα το συντομότερο δυνατό. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Θα έλεγα εγώ ότι πολλοί θα σταθούν στην φάση του τελευταίου, του γκολ που σημείωσαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση ουσιαστικά, αλλά έβγαλε αντιδράση η ομάδα του. Από εκεί πέρα το θέμα δυνάμεων, γιατί η Brann είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια, πολύ περισσότερα από ότι ο Απόλλωνας, και κατά δεύτερο έχει εξαντλήσει και τις αλλαγές του από ένα σημείο και μετά. Ευχαριστώ. Even though we conceded the goal at the last second of the second half, we had a reaction and we were able to score again. However, it seemed like we fell short on energy
And is this because Brann has more games already in the season and you had already completed all your substitutions relatively early? No, not at all, no. No excuses. They didn't have more energy than us. No, I refuse to agree on that. They just took profit in a better way of their moments. We also had an extra substitution in the second extra time with Dudu Clinton, and we had people on the pitch that were very tired, and they as well. Many of the substitutions we did was forced substitutions because they couldn't continue, but they also did the same. I think for both teams there was fatigue, there was tiredness, and was a very long night for both of us. So I don't believe they win tonight because they were with more energy. I think they win because they took profit of the chances, they scored in the right moment, and I also feel like in this game they didn't win because they were lucky, but in certain moments the luck was on their side, and it's part of the game. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντίπαλοι. Θεωρώ ότι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είχαν καλύτερα από εμάς και ήταν πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, είχαμε την επιπλέον αλλαγή στην παράταση με το Clinton του Ντου και αρκετές από τις αλλαγές που έγιναν ήταν και αναγκαστικές λόγω κούρασης, αλλά αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες. Και απλά θεωρώ ότι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες που είχαν και είχαν και την τύχη με το μέρος τους, χωρίς να λέω ότι ήταν τυχεροί και γι' αυτό προκρίθηκαν. Last week we spoke a bit about something being thrown on the pitch in Bergen. Today, on both your goals and one more occasion, there was beer cups flying towards the Brann players. What's your reaction to that, as well as your bench's reaction to your second goal? I think that shouldn't happen in both stadiums. But it also should be smart to don't celebrate in front of the opponent's fans base, because that can link a reaction about the throwing bottles. Of course, I don't support that, but you have to also have respect for the fans when you are the away team. And did you ask something else? Yeah, the reaction of your bench on your second goal. They ran up to the supporters. Yeah, I also don't like it, because there is still a lot of minutes to play. The game is not over. I don't understand what we are celebrating. So I also disagree with that. Ο προπονητής ερωτήθηκε για την αντίδραση των οπαδών στα γκολ της Brann, αλλά και την αντίδραση του πάγκου όταν πανηγύριζαν πριν τελειώσει ο αγώνας. Η απαντήση ήταν ότι η κακή αντίδραση από τους οπαδούς δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανέναν από τα δύο γήπεδα. Πρέπει να υπάρχει πάντα σεβασμός, ιδιαίτερα όταν παίζεις εκτός έδρας. Όσον αφορά την αντίδραση του πάγκου, δεν συμφωνείτε με αυτόν, διότι πρέπει να περιμένουμε τη λήξη των παιχνιδιών. Coach, η απάντηση σε όλα ήταν το τέλος του αγώνα που οι παίχτες χειροκροτήθηκαν. Αυτό πρέπει να κρατηθεί σαν βασική αρχή. Όμως, όπως είπατε και εσείς, μεγάλες ομάδες έχασαν τίτλους τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα σας πάρω λίγο πίσω στο Μάη, ότι με αυτοσυγκέντρωση που είχε χαθεί τα τελευταία λεπτά χάθηκε το κύπελλο, και αυτοσυγκέντρωση που χάθηκε τα τελευταία δευτερόλεπτα σήμερα χάθηκε η πρόκριση. Αυτό ίσως θα πρέπει να μείνει στο μυαλό για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε? We should keep the fans' reaction at the end of the match that they were applauding and supporting their team. And he wants to remind us the cup in May, when in the last minutes we lost our focus and we lost the cup, and now in this game we lost our focus towards the end of the game, and we lost the qualification. Is it something we should work, and how do you think we should work on that? I already mentioned the appreciation towards our fans, and I also don't agree on comparing this game with the cup final. No. You can compare it in a way that in both situations we deserve to go to the next round or to win the cup. We were also the better team during the final, but about losing concentration,
all over the world, teams score goals in the last minute or in the last few minutes. It's something that it can happen. Of course, you want to avoid that, but there were also many games last season that we were leading for only one goal and we could hold the lead. We could defend in a good way and the opponent didn't find a way to score a late equalizer or a late winning goal. So it's part of the game. We don't have to forget. You have to play the game until the very last second. The referee gave today 6 minutes. I don't know why so much, but you have to play until the end. And sometimes it can happen. Lost of focus, you are tired. You are completely exhausted. It can happen that they score in a rebound, that they have a second ball. In many other games before, it didn't happen. And unfortunately, for us, it happened in 2 very important games. Ήδη έχω ευχαριστήσει τους οπαδούς μας. Δεν συμφωνώ με τη σύγκριση που κάνετε των 2 παιχνιδιών. Θα πω μόνο ότι και στα 2 παιχνίδια ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Το να χάσεις τη συγκέντρωση είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά και από την άλλη σε πολλά παιχνίδια, ενώ προηγούμασταν για αρκετά μεγάλο διάστημα με διαφορά ενός γκολ, καταφέρναμε και κρατούσαμε τη διαφορά χωρίς να δεχτούμε κάποιον γκολ στα τελευταία λεπτά. Σήμερα ο διαιτητής αποφάσισε να δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις, δεν ξέρω γιατί, όμως ένα γκολ μπορεί να μπει στο τέλος του παιχνιδιού. Η συγκέντρωση είναι και θέμα κούρασης κάποιες φορές, είναι κάτι που συμβαίνει και δυστυχώς έτυχε και στα 2 αυτά παιχνίδια σε εμάς. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και το νέο πρωτάθλημα. Με βάση την εξαιρετική εικόνα που είχε ο Απόλλωνας και στα 2 αυτά παιχνίδια κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως αποδείχθηκε η Brann, μπορεί ο ίδιος να οριοθετήσει από τώρα τον στόχο της ομάδας του Απόλλωνα για το νέο πρωτάθλημα? Ευχαριστώ πολύ. The championship is about to begin. Given the very good performance we had against a very strong team such as Brann, what would you say that is the goal for the championship this year? Look, the championship starts in 2 weeks. The goal is to be competitive and compete like many other teams are going to compete for the championship. I think there are also other teams in this league that will try to achieve the very maximum. I don't think it would be fair to tell you what a position, number 1, number 2, number 3. Season starts in 2 weeks. Teams are still creating each other, still making transfers, still having some friendly games. The other teams still have to play qualification games. So it's a long tournament as well. You need consistency. But one thing I can say, it's that based on the way we are playing, based on what you see on the pitch, based on what I see on the training ground and on the games we play, as you mentioned, against good opponents, I'm confident we will compete until the very end. Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 2 εβδομάδες. Ο στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως θεωρώ και όλες οι ομάδες. Δεν μπορώ να πω από τώρα με έναν αριθμό, μια κατάταξη. Υπάρχουν πολλές ομάδες ακόμη που είναι στην προετοιμασία, παίζουν φιλικά, άλλες παίζουν προκριματικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση με μεγάλη διάρκεια, οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως μπορώ να πω ότι βάσει της απόδοσης της ομάδας και αυτό που βλέπω και στις προπονήσεις, πιστεύω θα πάμε πολύ μακριά στο πρωτάθλημα. Coach, καλησπέρα. 2 επισημάνσεις. Η προσωπική άποψη είναι ότι με την έξοδο του Κουβίτα από το παιχνίδι αποσυντονίστηκε εντελώς η αμυντική λειτουργία της ομάδας και είχε η ομάδα κακές αποφάσεις και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που δέχθηκε τον γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Αν συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Κουβίτα είναι κλειδί στην άμυνα και χωρίς αυτόν ο Απόλλωνας έδειξε και μετά τη διάρκεια της παράτασης ότι χωρίς αυτόν η άμυνα είχε θέματα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, είχατε πει προηγουμένως ότι δεν μετανιώνετε για τις επιλογές σας. Στον πάγκο ήταν ο Άγγελος Ανδρέου, ένας προσφαιριστής που μπορούσε να αγωνιστεί στα φτερά. Επιλέξατε να βάλετε τον Σορσάου και τον Μπαλογιάννη στα 2 άκρα. Και ένας παίκτης που έδειξε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει με επιθετικές αρετές. Και ποιος ήταν ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε? Ευχαριστώ.
The first question is about Kvita. His substitution caused the loss of focus in the defense and many wrong decisions, and maybe that's why we conceded the last-minute goal. And if you think that Kvita is a key player for our defense and for the team in general. And the second question is that on the bench we had Angelos Andreu, that was an option, but you chose to use Sunsao and Palogiannis as wingers, while Angelos could play as a winger as he's a very offensive player. Question number one, Vida asked himself for the substitution. He twisted his ankle. Question number two, Angelos was not 100%. He felt his hamstring during the week. He has an overload, and due to the circumstances, first of all, I wanted to try to close the game after 90 minutes. Angelos is a much more offensive player. It worked very well when we did that at the end of the game in Norway, and I decided for other players, that maybe in my head, in my opinion, were physically in a much better shape. Then with the result now, sitting there, I think it's easy to start mentioning now all the players that didn't come in. It's not fair, and I don't like it. Okay? So if you win, the choices are the good ones, and if you lose, we start mentioning guys that were on the bench and didn't come in. There is always maybe a better option when we see the result. I would like to hear these recommendations before the game, not after. After it's easy. But I take responsibility for all the changes I did. And all the changes today, all the people that needed to go out of the pitch was for physical reasons. They were out of energy, or they had injuries or pains or cramps, and they must leave the pitch. And then you make a decision based on the result. This is the result. What we need now? More defensive profiles. Angelos is not a defensive profile. Then we need to take more risk. We put another striker like Clinton. They changed game from winning to losing like 3-4 times. So it was not easy to take the right decisions. Sometimes are the right ones, sometimes not. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, ο ίδιος ο Κβίτα ζήτησε την αλλαγή διότι είχε στραμπολίξει τον αστράγαλο του. Και όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ο Άγγελος δεν ήταν στο 100% του, είχε ενοχλήσεις. Και όπως είπατε και εσείς, είναι ένας επιθετικός παίχτης. Το πλάνο δούλεψε έτσι στην Νορβηγία. Βάσει αποτελέσματος τη δεδομένη στιγμή που έκανα τις αλλαγές, ήθελαμε πιο αμυντικογενείς παίχτες και γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτούς τους παίχτες. Τώρα, μετά το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι λίγο άτικο να κρίνουμε τους παίχτες. Υπάρχουν σωστές και λάθος επιλογές που μπορούν πάντα να γίνουν. Όμως έκρινα με βάση το αποτέλεσμα. Όταν χρειαζόμασταν να αμυθούμε, έβαλα πιο αμυντικογενείς παίχτες. Όταν μετά χρειαζόταν να επιτεθούμε, χρησιμοποίησα τον του. Για τον Kvita, η ερώτηση ήταν... Can he have another question? It's a clarification. Okay. Η ερώτηση για τον Kvita ήταν, συμφωνεί και ο ίδιος ότι χωρίς αυτόν η ομάδα έχει... Αυτό ήταν το... And if Kvita is a key for the defense, and without him, the team has issues. It's the first time since I'm the coach that we had to replace Josef. It's a key player, of course he's a key player. But we also have good players that can come in and do it well. Ayu came in Norway and was a key player as well. I don't like to find excuses, really. I don't like to find, oh, it's because of this, we lost because of that, because a key player has to be replaced. For me, are all key players. Φυσικά και είναι παίχτης κλειδί ο Κβίτα, όμως υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες του. Πρώτη φορά φέτος χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Όταν μπήκε ο Αϊβού στην Νορβηγία, ήταν και αυτός παίχτης κλειδί για την ομάδα μας. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες ότι βγήκε ένας παίχτης, μπήκε άλλος και γι' αυτό χάσαμε. Για μένα όλοι οι παίχτες είναι παίχτες κλειδιά. Κάτι τελευταίο. Απλώς επειδή ο προπονητής να αλλάσσονται τα συναισθήματα και συμφωνώ τακτικά. Τι μπορεί να κράσει αυτό το παιχνίδι, ακόμα και από ένα παιχνίδι που χάνει, είδαμε ότι άλλαξε πολλές φορές και ιδίως τον τρόπο ανάπτυξης ή και της άμυνας της ομάδας. Ευχαριστώ. What should we keep tactically wise from this game? Because we have seen many changes in the way we were attacking and in the way we were defending.
Did you like the way the team played today? Yes. Me too. Me too. I think we have to keep a lot of things that we did today. A lot of things. We also play 128 minutes. In normal games, in normal circumstances, you don't play 128 minutes. And I tell you, I saw a lot of good things. I would like to keep the majority of the game. We have to work on the focus at the end of the games, yes. We have to work on not conceding 4 goals, playing at home, yes. The team is not perfect yet. I'm in charge of the team. I love the progression we did since I took over. The season didn't even start, and we are playing like this. So I think we are in the right direction. Thank you. Ο τρόπος που παίξαμε μας άρεσε. Θα ήθελα να κρατήσω πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες δεν παίζουμε τόσα λεπτά, όμως θεωρώ ότι παίξαμε πολύ καλά. Πρέπει να δουλέψουμε την συγκέντρωση στο τέλος, να μην δεχόμαστε 4 γκολ στην έδρα μας. Η ομάδα δεν είναι τέλεια ακόμη, όμως είναι ακόμη αρχή και μου αρέσει αυτό που βλέπω.